Generations, a creative non-fiction short story by Ana Govindasamy. The words had flown well before she came. The 50s had so much post-war immigration, so many rumors. This was the 60s. She was searching for something to hold on to. Eng-Viet had everything and nothing at home. Mauritius was simply a small island, part of the British Commonwealth. It gained independence only last year, 1968, not without consequences. But she was a British citizen by birth. And she was about to become one once again. Now she, no older than 19, stands alone in an airport. She tucks her Navy passport into her pocket, tightens her grip on her suitcase and walks out into the streets of London. A shock of cold air hits her, and goosebumps spring up immediately. She'd just have to get used to this. Just like she'd have to get used to the food. Though, she'd never forget how to make the best food if the occasion called for it. Even worse, words are flying, signs, speech, and she can barely understand a thing. Thank God for France being close by, and thank God for Creole, though, this language, that was something she'd have to learn. And she would. But even years later, there'd be an occasional slip, days where she'd rant completely, while her granddaughter tried to keep up her translation, with her B in her summer French exams. While she tries to work out pounds and shillings to hand to her taxi driver, trundles off to Chester, her future husband. Only wards away on the hospital she'll work at, sits down for his smoke break. Everyone who'd tried to pronounce his name had failed. He simply goes by Pete now. It's miles off from his real name, like how Diana is miles off from hers, but he almost enjoys the elusive quality it gives him. Meanwhile, some 70-odd years into the future, their granddaughter counts herself lucky for her three-letter name. Not so much her last, but she could settle for her first. He sits, as he blows a plume of smoke right in front of him. She often wonders how they would react, seeing her now. She often finds herself thinking of their past. He was a hard worker. In Mauritius, selling fresh cakes before school, helping his family sell fruit after, just to scrape money together. She wonders how he would react, seeing her, confused and scared on the path to her life, flustered at every small fork, tripping over every pebble. It had gotten her far, but now, it was getting her nowhere but down. Farther and farther. Eng-Viet was barely fluent in English. She was 19 when she moved on her own. She was brave. Immigrant may be wrongly synonymous with illegal, leeches living off of benefits and not giving anything. Female synonymous with placid, with incapable and small. She was far from, so was her daughter, Govindasamy. She was born in Nottingham, British by birth. Though, that wasn't what people thought. That never is what people think. She might have been born in an age of massive change, grown up in the 80s, witnessed the ending of apartheid. She'd learnt one thing. One lie that she believed. Her, on her own, couldn't change what people thought. She'd never been friends with anyone like her. Anyone Indian. Anyone Mauritian. Anyone just as bookish, anyone who she could empathize with. Not until university, anyways. She was never new to Nottingham, never new to England. But they all thought she was. As she expertly navigates the streets, dragging her friends to a great night out, her future husband, only blocks away from the club they'll end up in. Downs another drink. He was, in fact, Tamil. Just like she was. Taken his place at Nottingham University after leaving the Singapore Army, reaching the rank of lieutenant, her daughter finds herself wondering, what if she had met a different man that night, would she not be born? And that brings us to her. She was born in America. A small town in Wisconsin. She never grew old enough there to realize the things people said, looks she received. She moved to England, so young that she might as well be English. Her life was unremarkable. Her life was groundbreaking. Childhood friends with a Singh. Almost asked out by a certain Kiribin. But her life wasn't free of what previous generations knew all too well. Though, it was better. Her first was an arranged marriage joke.
She was 6 at the time. Didn't understand it, she grew up, she learned, come age 10, she was supposed to be looking after a child, no older than 4, Sophia Brace. She had held her hand out for Sophia, to cross the road. Sophia refused, over and over, calling it a naughty hand. It wasn't until days after that she learnt why. Sophia thought she looked like mud. Like dirt, she knew it was better, so much better than what others had gone through. But she also knew that it was wrong. She never said anything, though, she was too scared of getting the little girl into trouble. She didn't know any better, that was. Các thế hệ truyện ngắn không hư cấu sáng tạo của Ana Govindasamy lời nói đã trôi qua trước khi cô ấy đến. Thập niên 50 có quá nhiều di dân sau chiến tranh, quá nhiều tin đồn. Đây là những năm 60, cô đang tìm kiếm thứ gì đó để níu kéo. Eng-Viet Palanisamy có tất cả mọi thứ và không có gì ở nhà. Mauritius chỉ đơn giản là một hòn đảo nhỏ, một phần của khối thịnh vượng Trung Anh. Nó chỉ giành được độc lập vào năm ngoái, năm 1968, không phải là không có hậu quả. Nhưng khi sinh ra, cô ấy là một công dân Anh, và cô ấy sắp trở thành công dân một lần nữa. Bây giờ cô ấy, không quá 19 tuổi, đứng một mình trong sân bay. Cô nhét hộ chiếu hải quân vào túi, siết chặt tay vào vali và bước ra đường phố London. Một luồng khí lạnh thổi vào cô, và nổi da gà ngay lập tức. Cô ấy chỉ cần phải làm quen với điều này, giống như cô ấy phải làm quen với thức ăn. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không bao giờ quên cách làm món ăn ngon nhất nếu có dịp. Thậm chí tệ hơn, lời nói bay bổng, dấu hiệu, giọng nói, và cô ấy hầu như không thể hiểu được điều gì. Cảm ơn Chúa vì Pháp đã ở gần, và cảm ơn Chúa vì Creole. Tuy nhiên, ngôn ngữ này, đó là thứ cô ấy phải học. Và cô ấy sẽ, nhưng thậm chí nhiều năm sau, thỉnh thoảng vẫn có một lần trượt những ngày mà bà hoàn toàn không hiểu, trong khi cháu gái của bà cố gắng hoàn thành bản dịch của mình, với điểm B trong kỳ thi tiếng Pháp mùa hè. Trong khi cô ấy cố gắng tính ra cân và xi linh để giao cho tài xế taxi của mình, thì lại đi tới Chester, chồng tương lai của cô ấy, chỉ cách bệnh viện mà cô ấy sẽ làm việc. Ngồi xuống để anh ấy xả khói. Tất cả những người cố gắng phát âm tên của anh ấy đều thất bại. Anh ấy chỉ đơn giản là đi ngang qua Pete. Nó khác xa với tên thật của anh ấy, giống như Diana khác với cô ấy hàng cây em, nhưng anh ấy gần như tận hưởng chất lượng khó nắm bắt mà nó mang lại cho anh ấy. Trong khi đó, khoảng 70 năm sau trong tương lai, cháu gái của họ cho rằng mình may mắn với tên 3 chữ cái của mình. Cuối cùng của cô ấy không nhiều lắm, nhưng cô ấy có thể giải quyết cho cô ấy trước. Anh ta ngồi, khi anh ta thổi một chùm khói ngay trước mặt mình. Cô thường tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô bây giờ. Cô thường nghĩ về quá khứ của họ. Anh ấy là một công nhân chăm chỉ, ở Mauritius, bán bánh tươi trước giờ học, sau đó giúp gia đình bán trái cây, chỉ để kiếm tiền cùng nhau. Cô tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cô, bối rối và sợ hãi trên con đường dẫn đến cuộc đời cô, bối rối trước từng ngã ba nhỏ, vấp ngã trên từng viên sỏi. Nó đã đưa cô ấy đi rất xa, nhưng bây giờ, nó chẳng khiến cô ấy đi đâu được ngoài việc thất vọng. Xa hơn và xa hơn. Henrietta hầu như không thông thạo tiếng Anh, cô ấy 19 tuổi khi cô ấy tự di chuyển. Cô ấy thật dũng cảm. Nhập cư có thể bị đồng nghĩa một cách sai lầm với bất hợp pháp, những con đỉa sống nhờ lợi ích và không cho bất cứ thứ gì. Nữ đồng nghĩa với dịu dàng, với bất cần và nhỏ bé. Cô ấy đã xa, con gái bà, Sweater Duraisamy cũng vậy. Cô sinh ra ở Nottingham, Anh Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là những gì mọi người nghĩ. Đó không bao giờ là những gì mọi người nghĩ. Cô ấy có thể được sinh ra trong một thời đại có nhiều thay đổi lớn, lớn lên vào những năm 80, chứng kiến sự kết thúc của chế độ phân biệt chủng tộc. Cô ấy đã học được một điều. Một lời nói dối mà cô đã tin. Riêng cô ấy, không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người. Cô ấy chưa bao giờ kết bạn với bất kỳ ai như cô ấy. Bất kỳ ai Ấn Độ, bất cứ ai Mauritian, bất cứ ai cũng như sách, bất cứ ai mà cô ấy có thể đồng cảm. Không phải cho đến khi học đại học, cô ấy không bao giờ mới đối với Nottingham, không bao giờ mới đối với nước Anh. Nhưng tất cả đều nghĩ rằng cô ấy bị như vậy. Khi cô điều hướng các con phố một cách thành thạo, lôi kéo bạn bè đến một buổi tối tuyệt vời, người chồng tương lai của cô chỉ cách câu lạc bộ mà họ sẽ đến vài dãy nhà. Lại uống một ly khác. Trên thực tế, anh ta là người Tamil, cũng giống như cô ấy đã từng đảm nhận vị trí của mình tại Đại học Nottingham sau khi rời quân đội Singapore, đạt cấp bậc trung úy. Con gái cô thấy mình đang băn khoăn, điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy gặp một người đàn ông khác vào đêm đó. Cô ấy sẽ không được sinh ra, và điều đó đưa chúng ta đến với cô ấy. Cô sinh ra ở Mỹ, một thị trấn nhỏ ở Wisconsin.
Cô ấy không bao giờ đủ lớn ở đó để nhận ra những điều mọi người nói, những điều cô ấy nhận được. Cô ấy chuyển đến Anh, còn rất trẻ nên cô ấy cũng có thể là người Anh. Cuộc sống của cô ấy không có gì nổi bật, cuộc sống của cô ấy thật đột phá. Bạn thời thơ ấu với một sinh, gần như được hỏi bởi một người nào đó, Kiruban, nhưng cuộc sống của cô ấy không hề có những gì mà các thế hệ trước đã biết quá rõ. Mặc dù vậy, nó đã tốt hơn. Đầu tiên của cô là một trò đùa hôn nhân sắp đặt. Lúc đó cô ấy 6 tuổi. Không hiểu nó, cô ấy lớn lên, cô ấy đã học được. Khi 10 tuổi, đáng lẽ cô ấy phải chăm sóc một đứa trẻ, không quá 4 tuổi, Sophia Bray. Cô đã chìa tay ra cho Sophia băng qua đường. Sophia từ chối, hết lần này đến lần khác gọi đó là bàn tay nghịch ngợm. Mãi cho đến những ngày sau đó, cô mới biết tại sao. Sophia nghĩ rằng cô ấy trông giống như bùn, như bụi bẩn, cô biết điều đó tốt hơn rất nhiều so với những gì người khác đã trải qua. Nhưng cô cũng biết điều đó đã sai. Cô ấy không bao giờ nói bất cứ điều gì, mặc dù cô ấy quá sợ hãi về việc sẽ khiến con gái nhỏ gặp rắc rối. Cô ấy không biết gì tốt hơn.